Kim Egerton, and this is my colleague Anna Samar. And on behalf of the U.S. Embassy in Ukraine, we'd like to welcome you to this America Music Abroad program this evening. Доброго вечора. Мене звати Кім Егертон, і це моя колега Анна Сумар. І від імені посольства США в Україні ми дуже раді вітати вас на сьогоднішньому концерті. I'd like to thank all of you for being here tonight, but I'd also like to thank the Office of Culture in Berdyansk for sponsoring this event. Дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні, і я хочу ще подякувати Департаменту культури Бердянської міської ради. And we also need to thank our production team that's helping us throughout this tour, for part of the tour in the southern part of Ukraine. І також ми дякуємо продюсерській агенції «Арсенал» і нашій технічній команді, яка з нами в цьому турі по півдні України. But of course, our greatest appreciation goes to the three talented musicians that you're going to see tonight: Seta, Glиера, Joe Nerney, and Ryan Hummel. Але найбільше ми вдячні трьом талановитим музикантам, яких ви побачите сьогодні. Це Сет Глиер, Джозеф Нерні і Райан Хоммел. They have been traveling with the State Department initiative already in China and Mongolia. Вони вже відвідали в рамках цієї програми Державного департаменту Китай та Монголію. And they've already been to many cities in Ukraine, including Kyiv and Kherson, Odessa, Mykolaiv. І вони вже завітали до кількох міст України, включаючи Київ, Одесу, Миколаїв, Херсон, Мелітополь. And I am honored to share the stage with them for just a part of their tour. To be honest, I'm not quite sure I would be able to keep up with the pace of their full tour. They do more than 250 performances a year. І я дуже рада, що я можу розділити з ними сцену в ці кілька концертів, але взагалі я думаю, що я б за ними не могла гнатися, тому що вони дають десь приблизно 250 концертів на рік. I am awed by their energy, which finds its way into their music and lyrics. Я у захваті від їхньої енергії, які ви почуєте в їх музиці та також у словах до пісень. I have seen them do multiple performances, and every time their energy is at the top. Я вже бачила кілька їх концертів, і кожного разу їх енергетика вражає. Whether the song is fast or slow, you'll be able to see that they are musicians who are devoted to their craft. All three of them play multiple musical instruments, as you will see tonight. Вони будуть виконувати швидкі речі і більш повільні, але ви побачите, наскільки вони віддані своїй музиці. Кожен з них грає на кількох музикальних інструментах. But what I find most energizing is their lyrics. Every time I listen to one of their songs, I think about the world in a new way. Але кожного разу, коли я слухаю їхні пісні, я починаю дивитися на світ трошки інакше завдяки їх словам. And that, of course, is why this program exists and why we are here tonight, is to share our diverse views about the world through music. І це заради чого існує ця програма, і також заради чого ми тут, це поділитися поглядами на світ, які відрізняються. This group in particular focuses on social responsibility through a call to action, a theme which I hope will resonate with many of you tonight. І крім між іншого, ця група також співає про питання, які мають відношення до соціальної відповідальності. Я думаю, що ви відчуєте, наскільки це важливо. I'm not going to give any long introduction of the musicians individually, because I think the best way to get to know their personality is through them and their music. Я не буду розповідати про кожного з музикантів, і ви познайомитесь з ними, побачите їх особистості через їх музику. So with that, it's time to let you listen to their voices and their music.
Please welcome the Glиера trio. Час для мене дати вам можливість почути їхні голоси, їхні будь-ласка, і оце. Бердянск. Доброго вечора, пані та панове. More money, is what they